GoProతో రికార్డ్ చేద్దామండి, చూద్దాం ఎలా వస్తుందో. సో ఇది GoPro సమిట్ వ్యూ. ఇది ఇంకా చాలా దూరం వెళ్ళాలి, కానీ నేను అంత దూరం వెళ్ళట్లేదు, సగం దూరం వచ్చాను. సమిట్ అక్కడ ఉంది, సమిట్ ఈస్ దేర్, లైక్ దేర్. సో నేను ఇక్కడ నుంచి కిందకి దిగిపోతాను. ఇంకా గంటలో నా ఫ్లైట్, అదే నా స్కై ట్రామ్ బ్యాక్ ఉంది. సో కిందకి దిగడం స్టార్ట్ చేస్తాను. సో సమిట్ కిందకి దిగుతున్నానండి, చూద్దాం. ఇంకా చాలా జాగ్రత్తగా దిగాలి. ఇక్కడ చూడండి, దిగుతుంటే ఇట్లా రాళ్ళు జారుతున్నాయి, దిగుతుంటే రాళ్ళు జారుతున్నాయి. సో చాలా జాగ్రత్తగా దిగాలి. హలో. Good hiking shoes. Yeah. Slippery when walking down. Have to be careful, man. దిగడం ఈజీగానే ఉంది, కానీ స్లిప్పరీగా ఉందండి. See any more animals? No. No? Do you see an animal? I saw a bear. Okay. Hello. Hello. Hi. Hello, sir. Hi. Hi. Hello. Hi. ఈ ట్రైల్ చూస్తుంటే నాకు బాంబేలో లోనావ్లా మౌంటైన్ మీద, లోనావ్లాలో మౌంటైన్ దిగడం గుర్తొస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ ఇలానే ఉండేది. The lake Athabasca, river Athabasca. I mean, this is. Hello. Hey. Are you from India? No. Oh, Toronto. Toronto. Okay. Where in Toronto, man? I'm coming from Edmonton, Alberta. Oh yeah? Oh yeah. Yeah, we're in the east side. Oh, east. Durham region. Oh, Durham. Okay. Yeah. Nice, man. North York, Durham. Yeah. Oh, okay. Good, man. Good You been for you. there? Yeah, I was there. There? Yeah, I that's was in nice. North York, Markham, Scarborough. That's nice. Yeah. It's not as good as this though. Yeah, yeah. Definitely not. Too many buildings. Too many buildings. Not less mountains. Yeah. For a change, it is good actually. It is, yeah. For us too. Yeah, that is the summit. Does it summit? Yeah, there I think. Oh, the people over there. No. This is the falls summit. You have to go all the way there. Oh, there. Yeah, Oh, that's the actual summit. yeah. Oh, okay, I see.
you Okay, go man. No, I went To follow until some- there. Alright, sounds good, man. Okay, have a Alright. good day, man. You too, man. Thanks. Bye. Alright, enjoy. Bye, man. So, ఇది సమిట్ వేరే మౌంటైన్. ఇది మౌంట్ విస్లర్ అంట ఈ మౌంటైన్ పేరు. Hello, sir. Hello. The summit is still up there. Long walk, maybe 1 hour. There. An hour? There, yeah. 1.5 hours. There, man. Okay. All the way there. Oh, Yeah. not doing that. Down the mountain and back to Edson, Alberta. అక్కడ నుంచి మళ్ళీ Banff వెళ్దాం. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ పీపుల్ వస్తున్నట్టున్నారు. కవర్ చేద్దాం. హలో హాయ్. It's like doing the cup thing. That's the cup thing. Hello, the summit is there. Still another 1.5 hours maybe up there. Yeah, see? We're almost there. Yeah. There are some animals also, beavers and some squirrels you can watch there. There are some other mountains visible from outside there. We got it. Yeah. If you believe, you can see. Hello. Hi. Hello. Hello. Hi. So this is this side of the mountain. Hello. Hi. Hello. Hello. Hi. అది లేక్ రివర్ athabasca రివర్. Those must be the lakes, I think. లేక్ లూయి ఒకటి ఉంది, ఇంకొకటి అనదర్ లేక్ ఈజ్ లేక్ ఎనెట్ ఆర్ సంథింగ్. రేపు లూయిస్ లేక్ కూడా వెళ్దాం, చాలా బాగుంటుంది. లూయిస్ లేక్ ఈజ్ రియల్లీ బ్యూటిఫుల్, క్రిస్టల్ క్లియర్ వాటర్స్ అండ్
Loose lake, crystal clear waters and really beautiful. Oh. ఎయిట్ అయింది, ఇంకా 1 అవర్ ఉంది ఇక్కడ స్పెండ్ చేయాలి. సో 9కి ఉంది మన స్కై ట్రామ్ గండోలా కిందకి వెళ్ళడానికి. మౌంటైన్ పైన వైఫై ఎలా ఉందో చెక్ చేద్దాం. వైఫై బాగున్నట్టుంది. ఇక్కడ టవర్స్ లేవు కానీ వైఫై మాత్రం బాగానే వస్తున్నట్టు. హోప్ సో. చెక్ చేస్తున్నావు కాల్స్ కనెక్ట్ అయితే లేదు.